A very good evening and warm welcome to Dharma Television's Collective News. This is Srishti Khatki. Let's move on to today's top stories. The State Assembly meeting of State 1 has been postponed for a week due to opposition of the ruling party. All Nepal Students' Union of CPN Prachanda Nepal faction has laid siege to Singhdawar on Sunday against dissolvement of the House of Representatives. Nepal Dalit Mukti Sangathan Struggle Committee has organized a street interaction against the dissolution of House of Representatives. Minister for Communications and Information Technology Parvat Gurung has announced to bring relief package to the working journalists affected by COVID-19. Corona infection has been confirmed in 119 more people in Nepal on Sunday. Here we go for news in detail. The State Assembly meeting of State 1 has been postponed for a week due to opposition of the ruling party. The meeting was adjourned after the ruling party obstructed the no-confidence motion against Chief Minister Sardhan Rai. In the meeting held on Sunday afternoon, Speaker Pradeep Kumar Bhandari could start the meeting, and as Chief Minister Sardhan Rai's supporters stood up and protested against the meeting. Pro-government lawmakers have said that the House will not be able to function until the issue of 16 suspended leaders of the parliamentary party is resolved by Chief Minister Rai. He had urged the Speaker not to proceed with the proceedings of the meeting. The meeting was adjourned for a week after the lawmakers refused to sit in. The agenda of the meeting was to table a no-confidence motion against Chief Minister Rai registered in the Parliament Secretariat. The next meeting is scheduled for February 21. All Nepal Students' Union of CPN Prachanda Nepal faction has laid siege to Singhdawar on Sunday against the dissolvement of the House of Representatives. They are preparing to hand over a letter of protest to the Prime Minister as per the pre-arranged program, calling Prime Minister KP Sharma Oli a caretaker government. ANSUB seized Singhdawar demanding his immediate resignation. Ranjit Tamang, Central Coordinator of ANSU, led the protest. Tamang said that Prime Minister did not dare to meet them as they were handing over a letter of protest against corruption. तपाई आज तपाईका हनुमानगिरी गर्नेहरुबाट घेरिनु भएको छ। तपाई आज भ्रष्टाचारीहरुबाट घेरिनु भएको छ। तपाई आज तपाईलाई बा भन्ने नक्कली छोराछोरीबाट घेरिनु भएको छ। स्वार्थ राखेका बुवासोहरुबाट तपाई घेरिनु भएको छ। स्वार्थ राखेका स्यालहरुबाट तपाई घेरिनु भएको छ र तपाईलाई लागेको छ बादशाहको नयाँ वस्त्र जस्तै तपाईलाई यो सबै देश मेरो पक्षमा छ। प्रतिगमनको पक्षमा जनता छन्। प्रतिगमनको जनताले स्वागत गरेका छन्। सिंगो देशले मेरो कदमलाई स्वागत गरेको छ भन्ने तपाईलाई भ्रम भएको छ। तपाईलाई त्यो भान परेको छ। तपाईका 20 जना छोराछोरीहरुले स्वार्थ राखेर तपाईलाई आई लभ यू बा भनेको नाममा तपाईले देशमाथि गद्दारी गर्नु भएको छ। यत्रो धेरै लडेर प्राप्त गरेको शहीदहरुको त्यागको तपाईले अवमूल्यन गर्नु भएको छ। यत्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तपाईले प्रहार गरेर संसद विघटन जस्तो कदम उठाएर तपाईले एकपटक फेरि लोकतन्त्रबाट लोकतन्त्रको नारा लगाउँदै पनि एउटा कुनै नयाँ जंगीय जन्मिन सक्छ भन्ने तपाईले देखाउनु भएको छ। ANSU argued that the party which made Oli the Prime Minister, the people who voted for him, and the sovereign parliament that elects the Prime Minister is moving towards regression. The organization has said that it is an act to destroy the supremacy of the constitution and democracy. Tamang suggested to withdraw from the steps of totalitarian, undemocratic, unconstitutional backward move of Oli. It's time for the short commercial break. We'll be right back.
बुद्ध भूमि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपस्थित बुद्ध बोधिसत्वहरूका जन्मभूमि, सिद्धहरूका तपोभूमि तथा सिद्धभूमि आदि पुण्यभूमिहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्व बारे प्रकाश पार्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम बुद्ध भूमि मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। बुद्ध भूमि धर्म टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। धर्म संवाद धर्म, संस्कृति, संस्कार, दर्शन, योग, ध्यान साधना तथा जीवन जिउने कलाहरू बारे बृहत धार्मिक छलफल, प्रश्नोत्तर तथा धर्मोपदेश आदि कार्यक्रमहरूको श्रृङ्खला धर्म संवाद मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। समय हरेक दिन साँझ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। प्रत्यक्ष हेर्न साथै फोन र भाइबर मार्फत आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि मोबाइल भाइबर वाट्सएप नम्बर +977 981812 3174। Welcome back to Collective News after the break. Nepal Dalit Mukti Struggle Committee has organized a street interaction program against dissolvement of the House of Representatives. The organization had a street interaction at Maivigar on Sunday. The group, including the opposition, said it had interacted with the government against unconstitutional and regressive measures. Daljit Sri Paili, deputy in charge of the Nepal Dalit organization, said that the agitation had to take place as the Prime Minister had violated the constitution. He said that they had to take to the streets to establish their rights as the Prime Minister's move violated their rights. अहंकार, दम्भ, घमण्ड जुन किसिमको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हामी भएको छ, जसले गर्दा नेपालमा संविधान भएको छ। त्यसैमा लेखिएको उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्गको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि र विशेष गरेर हामीले संविधान भएको छ र प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा हामीले आफ्नो हक हित अधिकारको निम्ति सडकमा आएका छौँ। हामी मात्र हैन, सिङ्गो नेपाली जनताहरू आज प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा छन्। त्यही सन्दर्भमा हामी सडकमा हाम्रो सङ्घर्षहरू अगाडि बढाएका छन्। हामीले सबैको सामु आफ्नो अधिकारहरू खोसिएको महसुस गरेका छौँ। सिङ्गो रूपमा त्यही अधिकारहरू पुनर्स्थापना गर्न विशेष गरेर हामी संविधानको कुलको विरुद्धमा, गणतन्त्रको कुलको विरुद्धमा र यो कम्युनिस्ट सरकारको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी सडकमा आएका हौँ। दलित एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। दलित एकता जिन्दाबाद। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर। Participants also chanted slogans calling for the restoration of the parliament. Minister for Communications and Information Technology Pawat Gurung has announced to bring relief package to the working journalists affected by COVID-19. Minister Gurung, who was also the spokesperson of the government at a discussion program on mass media and working journalists policy program and budget organized by the Ministry of Communications and Information Technology in Kathmandu on Sunday, urged the concerned bodies, including Federation of Nepalese Journalists, to give necessary suggestions. He said that the government would bring relief program based on the suggestions received for immediate relief to COVID-affected media houses and working journalists. He informed that if there is an urgent bill in the absence of Parliament, the law will be brought even through an ordinance. Minister Gurung also urged the concerned bodies to give suggestions to the ministry on the policy, program and budget for the coming fiscal year. He urged to give timely suggestions on the policy, program and budget of the coming fiscal year. Gurung also clarified that the ministry expects suggestions from the concerned bodies on how to make the work of journalists effective in following the code of conduct. विघटन भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो आवश्यकता महसुस भयो भने पुनः फेरि पनि तपाईहरुलाई कुनै अध्यादेशबाटै ल्याउनु पर्ने रहेछन् भने पनि तपाईहरुसँग पुनः फेरि पनि छलफल गर्नेछु। यदि जरुरी रहेछ भने अध्यादेश ल्याउने भन्ने त जरुरी भएर हो। त्यस्तो जरुरी विधेयकहरु छन् भने पनि अब हामी
ब्याकडोरबाट चाहिँ ल्याउने छैन, तपाईँहरूसँग फेरि छलफल गरेर यस्तै फोरममा हामी बसेर कुरो गर्नेछौँ। यो तपाईँहरूको बिचमा मैले यी कतिपय विधेयक र ऐनहरूको बारेमा थप यसरी नै कुरो राखेँ। अनुगमन भनेको मात्र चाहिँ खालि अनुगमन, अरू कुरो मात्र होइन, हाम्रा कतिपय कुरोहरू कार्यक्रमहरूलाई पनि अनुगमन गरेर त्यसको एउटा निश्चित कार्यविधि बनाएर मात्रै हामीले चाहिँ अनुदानहरू दिने एउटा विधि बनाउनुपर्छ भन्ने। अब यो वर्ष त कसरी चल्थ्यो, निरन्तरता परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामी छाडा छोड्ने भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म त एक खालको छाडा र स्वतन्त्रताकै बिचबाट अहिलेको यो सबै राम्रा पनि भएका छन्, नराम्रो जन्मेको त कतिपय कुरो त हामीसँग त्यसलाई कानुन विपरीत गतिविधि गरेर पनि हुनसक्छ नि त। तपाईँहरूले तुरुन्त हामी केही त्यस्तो किसिमका कुराहरू पनि राख्न सकिन्छ कि भन्ने कुरो। अब पहिलो कुरो त बजेट हो। हामीले सुन्दर सपना बनाउला, नीति कार्यक्रम बनाउला, तर अब त्यो भन्दा अर्थ बिना त फेरि सम्भव छैन। त्यसले अर्थले सहमति नदिने र अर्थले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल ठिक छ यो कार्यक्रम स्वीकृत गर्छौँ नभनिन्जेलसम्म त फेरि हाम्रो कार्यक्रमहरू त फेरि कार्यक्रममा सीमित रहन सक्छ। Speaking on the occasion, Dilip Thapa Magar, Vice President of the Federation of Nepalese Journalists, said that immediate relief should be given to the journalists affected by the corona. He also said that insurance should be provided to the journalists on the basis of the identity card of the Information Department as well as the members of the Federation of Nepalese Journalists. Vice Chairman Thapa Magar suggested the minister to be serious about the incentive allowance to be given to the senior journalists. सचिवले भन्नुभयो कि अब यो अर्थ मन्त्रालयमा गएर यसो छुट्टै बजेट फेरि पास गर्नु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर मन्त्रालयले नै यसलाई कल्याणकारीको रूपमा केही बजेट छुट्याइएको छ। त्यस बजेटको ब्याजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही राहत दिने कुराहरू छन्, त्यो कुरा मन्त्रालयबाट रिलिज अहिले एउटा मापदण्ड केही बनाउला, एकैचोटि धेरै आउँछन् भन्ने पनि छैन। ब्याजको पास हुनेलाई मात्र चाहिँ अहिले जुन बिमार भइरहेको छ त्यसलाई मात्र गरिएको छ। म मन्त्रीज्यूलाई विनम्र रूपमा अनुरोध गर्छु, नेपाल पत्रकार महासङ्घले जसलाई सदस्यता दिएको छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता दिएका साथीहरूलाई बिमा गर्नका लागि सूचना ब्याज मात्र होइन कि महासङ्घको कार्डले पनि बिमा गर्ने बन्दोबस्त भइदियो भने जुन महासङ्घले दिएको सिफारिसबाट पनि गर्न सक्ने बन्दोबस्त भयो भने आम पत्रकारहरूलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो। Similarly, other leading journalists stressed on the need to distribute advertisements in a proportional manner. The ministry has held discussions with the concerned bodies to solve the problems of working journalists. It's time for another short commercial break. We'll be right back. Old Buddhist heritage नेपाल लगायत विश्वभरिका बौद्ध सम्पदा, तीर्थस्थल र पुण्य भूमिका महत्वपूर्ण जानकारी, विश्लेषण तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहितको विश्व बौद्ध सम्पदा बारे कार्यक्रम ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। हरेक शनिबार बिहान 8 बजे र आइतबार बेलुका 9 बजे हेर्न नभुल्नुहोला। ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ग्लोबल बुद्धिस्ट इभेन्ट्स एन्ड प्रोग्राम नेपाल लगायत विश्वभरि विभिन्न धर्मगुरु, संघ संस्था, गुम्बा, मठहरूद्वारा धार्मिक प्रवचन, ध्यान, साधना, गोष्ठी, सांस्कृतिक तथा जागरणमूलक भइरहेको र हुनेवाला कार्यक्रमको जानकारीका लागि हरेक दिन ग्लोबल बुद्धिस्ट इभेन्ट एन्ड प्रोग्राम शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। अवश्य हेर्नुहोला। Welcome back after the short commercial break. Corona infection has been confirmed in 119 more people in Nepal today. With this, the number of corona infected in Nepal has reached 231,925. Similarly, 3 more people have died due to corona today, while altogether 2,038 people have lost their lives due to corona. Similarly, another 260 infected people have been cured. So far, 268,072 people infected have been cured in Nepal. At present, there are 1,815 people in quarantine and 92 in isolation. According to the Ministry of Health, 2,093,417 PCRs have been performed in Nepal. This is all for now. We'll be back with more news and updates. Keep watching Dharma television for peace, prosperity, and enlightenment. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.